Bueno, muy buenos días. El día de hoy, el Senado mexicano y en especial sus servidores, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, están de plácemes porque recibimos a dos representantes importantes de la empresa Pont, que es una de las grandes empresas del mundo en materia de nuevos materiales, antes eran más químicos, por eso nuevos materiales, y que el día de hoy se encuentran en México. Quiero agradecer al doctor Douglas Musica su visita a este Senado. El doctor Musica es vicepresidente senior, presidente y director de la División de Ciencia y Tecnología del Pont International, quien viene acompañado por Serene Khan, quien es gerente de Asuntos Corporativos de México y la región andina de la misma empresa Pont. Por supuesto, la importancia de esta visita radica en que nosotros como legisladores, pero también a quienes se han interesado en los temas de ciencia y tecnología en la Cámara de Senadores, pero también quienes siguen con mucha atención el canal del Congreso y la prensa, tienen muy claro que una de las aportaciones de esta legislatura ha sido el introducir en la Ley de Ciencia y Tecnología el concepto de innovación. Sobre todo para que estuviera completa la cadena entre generación del conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación productiva. La razón era y es fundamentalmente que ambos o los tres eslabones recibieran fondos públicos y privados para desarrollarse y para seguir desarrollando la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país. Y por supuesto, para seguir fomentando la relación entre los centros académicos, los centros de investigación que en México están en las universidades públicas y en los centros públicos que tiene nuestra Agencia de Ciencia y Tecnología, llamado CONACYT, con la industria y con las empresas que innovan en este país. Entonces, por esta razón, la visita del doctor Musica y de Dupont es importante porque queremos también conocer el marco en que Dupont ha trabajado en términos de la generación del conocimiento y en términos de la innovación productiva y la aplicación de este conocimiento ya a la vida cotidiana de la gente, de las personas en el mundo actual. Por esa razón valoramos de una manera muy grande su visita. Quiero reiterarles y decirles que son ustedes bienvenidos, doctor, bienvenida, Serene. El Senado mexicano, por supuesto, siempre está, y sobre todo la Comisión de Ciencia y Tecnología, siempre está al pendiente de estos esfuerzos y de estas experiencias que pueden ser una lección muy grande para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you, Senator, for the warm welcome to join your meeting today. It's an honor for me to be here as a representative of our company in Mexico
You may know that I lived in Mexico myself. I was the president of DuPont Mexico for 2 years, roughly 10 years ago. And my personal experience and that of my family here in Mexico was one of the highlights of my entire career. This was one of the warmest places to come and live and learn about the great depth and culture of the Mexican people and all the opportunities that are here. From our company's perspective, we've been committed to Mexico for a very long time. We have had commercial activities here for over 100 years. We have had manufacturing facilities in Mexico for a long time, and we continue to invest in Mexico as a great place to do business for our company. We're in the process right now of preparing a very large project to supplement our manufacturing facility in Altamira. This is an investment of close to $500 million US that we're bringing to Mexico as a gesture of support and as evidence that our business here has been quite successful, and we look for opportunities to continue to expand. I've shifted in my own personal responsibilities from having responsibility for businesses in DuPont, including Mexico at one point in time, to now having responsibility for science and technology. And my experience here in Mexico and in other countries tells me what an important role innovation has to play in the economic development in those marketplaces. It's true up until this point in time that our presence in Mexico has been concentrated and focused on activities related to selling in the marketplace, commercial activities, and manufacturing. And little by little, we're integrating distinctive innovation that's tailored to the very unique characteristics of the Mexico marketplace into our overall offering. And in fact, the event that brings me here to Mexico this week is the opening tonight of what we call our Innovation Center here in Mexico City, which is an opportunity for us to raise the profile of the importance of science and technology-based innovation in this marketplace and try to evolve our presence here in a much more powerful way in balance with our commercial and our manufacturing presence. We really do see Mexico as an opportunity to do creative, innovative things. We think our customer base here forms a great opportunity for forming partnerships to collaborate in doing innovations both with our company and with our customers to serve the needs of the Mexican people and the Mexican marketplace. We are very anxious to grow our relationships with Mexican universities and Mexican public research environments in order to collaborate more fully in the opportunities there. If you look at our company's priorities in total, we spend roughly $2 billion a year on R&D in science and technology, and those are focused in 3 areas principally. The first area being food, the quality and the quantity of the food supply. We participate in the seed industry, in the crop protection chemicals industry, and more in the downstream food industry. And we believe all of those areas are ripe for collaboration to forward the agenda of both Mexico and our company. The second area that we focus major R&D spending is in alternate fuel sources, trying to become less dependent on fossil fuels and have diversified energy sources. And we believe that that too has applicability in spite of the richness that Mexico has in its petroleum supply. We do believe that over the long term this will be relevant to all of the marketplaces around the world. And the third area that we focus a lot of our R&D support is in an area we call protection, which is protecting the environment, but also protecting processes and people. So we have a wide range of offerings that go into those marketplaces, many of which are very strong in terms of their presence here in Mexico, and we hope to be able to invest in science and technology to take those to a higher level. So, as I say, Mexico has been historically very important for DuPont. It continues to be, and we see its importance shifting to be have a greater orientation around science and technology as we move forward into the future.
So with that, I again thank you for your hospitality and welcoming us here today, and look forward to engaging in discussion. Muchas gracias, senador, por tenernos y aceptarnos en el Senado el día de hoy esta breve reunión. Queríamos tener la oportunidad de conocer un poco acerca de cómo está el panorama de ciencia en México, el comité que usted preside de ciencia y tecnología aquí en el Senado de la República, y también platicar un poco más acerca de DuPont. Pocos conocen que es una empresa de ciencia y tecnología. Como Doble comentó, hoy día estamos enfocados en innovación, en particular en 3 temas muy importantes para el mundo, para poder encontrar soluciones en colaboración. Nosotros sabemos que no hay gobierno que pueda resolver los problemas solos, que no hay empresa que pueda sola, y que no es un tema tampoco de la academia, sino que en colaboración conjuntos podemos resolver los grandes problemas que afectan a la humanidad, y es una de las razones que estamos aquí inaugurando también el Centro de Innovación esta tarde, y que ponemos a su disposición, y así como de las personas que puedan estar interesadas en colaborar con nosotros también. Gracias por recibirnos, senador. Gracias. Uno de los temas importantes en la relación con las empresas, grandes empresas que generan conocimiento, es la colaboración con las universidades, los centros de investigación que se desarrollan alrededor del desarrollo de productos. ¿Ustedes tienen contemplados para México fortalecer o generar relación con universidades mexicanas y centros de investigación mexicanos? Yes, this is a part of what I referred to when I said we wanted to take our level of participation in the domain of science and technology up to a much higher level. The Innovation Center itself is centered around collaboration, so it's a place where customers can come and interact with us on what their issues are and what their opportunities are, but also academics and people in the public sector doing R&D. It will be an opportunity to bring our technology and look toward opportunities to collaborate in general. And in fact, this person is not with us here at this meeting today, but we recently named a technology director to have direct responsibility for Latin America, and part of her responsibilities will be to reach out to universities, to CONACYT in Mexico as an example, and strengthen our collaboration that we have at those universities. We already have considerable collaboration. You may not know this, but in the agricultural domain we work with CIMMYT, and we have worked for many, many decades. And we've also had collaborations with major universities in the Monterrey area and here in the Mexico City area. But we believe there's an opportunity to take these to a much higher level. Gracias. Bueno, es un tema bastante importante. No sé los compañeros de los medios si tengan los compañeros de la comisión, alguna pregunta, los compañeros de comunicación. De verdad es un tema muy interesante. El Centro de Innovación comienza a operar a partir de hoy, o ya está funcionando, ya comenzará a ofrecer sus servicios a partir de hoy aquí en la Ciudad de México. Yeah. The official opening of the center is tonight. But we've had a couple of interactions just to see how it would work, because one of the aspects of the center is we have advanced telecommunications that allow us to link to the over 150 research laboratories that DuPont has around the world to the center, so that we can engage in real time with talking to customers. So we've had a couple of trial runs before today, but today is our major launch and major opening, and we expect to have over 50 customers come and join us tonight and celebrate this and see the potential that it brings. Thank you.
De hecho, el centro lo que ofrece es la posibilidad, no es un centro, cuando hemos platicado que es un centro de innovación, mucha gente me pregunta cuántos científicos van a tener ahí. No es un centro con científicos ahí trabajando, es un centro donde podemos conectar con los más de 9.500 científicos que hay en DuPont en el mundo. Es la manera en la que podemos colaborar e innovar presentando la oferta que tiene DuPont en todos los sectores. Tenemos 14 unidades de negocio, desde alimento hasta protección de las personas y el medio ambiente, y es un espacio que facilita esa colaboración. Y ahí Doc podría comentar más acerca de la investigación y desarrollo en DuPont en ese sector. Bien, ¿dónde se encuentra el centro? En nuestras oficinas corporativas en Homero 206, Colonia Polanco. Muy bien. ¿Algún avance científico o innovación en DuPont global que crea que es fundamental para nuestro país, que sea importante para nuestro país? Yes. I could mention a couple of things that I think are particularly relevant to Mexico. Firstly, I mentioned earlier that we have are committed to a $500 million investment in titanium dioxide in our Altamira plant in Tampico. DuPont is the world's largest producer of titanium dioxide. This is an industry that is, in spite of the fact that the product goes into many different applications, has a lot of intellectual property associated with the process technology, being able to make this at the lowest cost and with the smallest environmental impact. And so that's innovative technology that we're bringing and commercializing here for the first time in Mexico. The other example I would cite is that, as I said, more and more we are working on innovative solutions for the food industry. And we've developed over the last couple of years a product called Solocina, which is a soy-based protein food that allows us to address that sector of the economic strata that needs more protein in their diet, but for which meat is still more expensive than is accessible to them. And so we're working on projects directed toward some of the specific challenges in nutrition that exist in Mexico. So those would be two of the things that we've worked on recently and made great strides in the Mexican environment. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta visita. Para nosotros ha sido una visita muy importante, pero sobre todo, más importante, que la comunidad científica mexicana, que las empresas mexicanas que estén interesadas en los avances tecnológicos y de innovación que han sido o están siendo parte del trabajo de ciencia y tecnología en DuPont, puedan estar a su disposición en este centro. De verdad les agradecemos mucho la visita. Esta es su casa, se lo decimos con mucha sinceridad, y creemos que es fundamental el que se ponga a disposición el contacto y el conocimiento que los investigadores que trabajan en DuPont han logrado hasta este momento. Creo que la ciencia, y eso es algo que todos lo sabemos, que el conocimiento es un conocimiento que pertenece a la humanidad y que en la medida en que todos lo tomemos, en esa medida podemos desarrollar un mundo mejor. Muchísimas gracias, doctor Douglas. Muchísimas gracias, Serena. Gracias. Muchas gracias, senador, a ustedes.